Ha! Elegancko, wszystko działa. Dobra. O. Muszę nagrać głosówkę. Jak mnie wkurwia ten Darek, to po prostu... Ja nie mogę. Jeszcze matka chrapała cały odcinek, więc mnie bardziej wkurwiała, ale ten Darek po prostu... Ja bym go wywaliła z tego programu. Najgorszy uczestnik, a mój ulubiony oczywiście Krzysztof. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Nie no, spoko. Ja nic nie mam. On mi przypomina pewną jedną osobę z naszego otoczenia. Znano jako na takie ma imię i zna się z pewną Dorotą. I może tyle zostawmy. Ale też jakoś nie pokochałem. W ogóle Seems I'm out of the tournament thanks to you. Przepraszam. Dobra, idziemy. Ej, ziomale, jesteście w ogóle? Nie ma was. Wy skurwysyn. Trzeba napisać. Chyba się nie lubią. O, jesteś. Całe szczęście. Trzeba dać jeszcze... O. Dobra, dałem znać wszystkim, którzy się jakkolwiek interesowali. Odsłuchałem wcześniej twoją głosówkę tutaj z widzami, czyli z nikim. I ten. I spoko. Nie przepadam też za panem Dariuszem. Ale rozumiem też, są tacy ludzie jak on. Hej, nie byliśmy tu. Albo byliśmy? Jezu, ten Hogwart jest taki skomplikowany. Tam też nie byliśmy. Dzisiaj sobie trochę pogramy. Dałem sobie teraz jeszcze pod tyłek ten. Wiem, że to wszystkich interesuje, dlatego to powiem. Dałem sobie poduszkę i jest teraz w ogóle. O, wpytę. Revelio. Skąd to gra? Lumos. Znaczy użyje się, to nie działa, no. Witam wszystkich po przerwie na... Myślałem, że to jakaś interakcja. Po przerwie na Sanatorium Miłości wracamy do pani Hikat Onkot. No, będziemy się uczyć podpalania, czyli... I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn. No wygląda jakby się na takiej lasce niewidzialnej opierała, nie? Tak. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. Zawsze mogę panią podpalić, wiesz o co chodzi. Focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Zapierdalaj! Ziomalu! Ha! Incendio! No i co teraz, proszę panią? Good work. No nie chciałem tego zastąpić, muszę przyznać. Jak to... Pamiętacie jakie miałem tu wcześniej? A to chyba reparo było.
Cholipka. Jesus! O co chodzi? No chuj, próbowaliśmy. Będziemy mieli dwukrotnie incendio. Incendio. O, ma szybki cooldown, fajnie. Okej, git. Lumos. Ej, no naprawdę w żaden sposób nie będziemy teraz tego testować z tą typiarą, tylko to jest takie po prostu... Aha, tutaj jest ten ziomek. Levioso. Incendio. That will do, jak to się mówi. Powinniśmy sobie poradzić. Ej, wiecie jak się robi te potki na życie? Bo jakby zmarnowałem podczas tego duelu trochę, a jednak przydałyby się jakieś chyba. Gdzie oni grają? Do licha. Nie jest najprzyjemniejszy obraz. Mój Boże. Incendio. Nie działa to. Okej, tutaj grają. Dobra, spoko. No i gdzieś tu było... Revelio. Gdzieś tu było coś, nie? Żeby... Te posągi. To jakbyś tam ktoś widział, to proszę mówić. To jest... Well. Incendio. Accio. Ale spierdala. No dobra. No dobra. Levioso. Incendio. Poznęcaliśmy się nad zwierzęciami, to możemy już. To jest jakby jeszcze wyżej. Cały czas mam w głowie to, że można jakieś te rzeczy zapalać, nie? Co tam, mordeczko? Slytherin górą, nie? Lumos. A to nie Slytherin. A nie, to Slytherin. Dobra. Okej. A, do figa poszliśmy. Ej, pamiętacie czego on uczył jakby? Bo nie pamiętam. W ogóle tych zajęć jest jakoś dziwnie mało. Spodziewałem się, że będzie ich od cholery. Zaraz znowu się pojawi. Bang! There you are. Tak, wysiedziałem tu, stary. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Czyli co? That is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise Też to nie provoke przepadam. our illustrious headmaster further. I shall find you Ohio. when I've completed whatever toils I must endure. Zapraszamy na rozgrywkę. Co to? Co akurat nie wiem. O, jakieś smoczysko. Incendio. A, płoń. Dobra, cholera. Trzeba coś porobić w takim razie. Dlaczego pokazuje mi jakby znacznik tutaj, skoro Revelio. nic nie ma? Nie wiem. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. O, proszę. Nielegalne
Jak to było? Na py takie słowo, wiecie o co chodzi. Oczywiście, że nie. Jezu, jak ja zgłupiałem na tą starość normalnie. Wszystkie słowa mi wypadają. To chyba demencja jest starcza. To jest Seba? Siema, jak tam ta czarownica? Fajnie se płonie, nie? To jest życie. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul Coś mi about się tu any nie of this. klei. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you Nie later. obchodzi mnie, co się stanie, jeżeli nas złapią, jeśli o to chodzi, dlatego nie pytałem. Pokonamy tego, jak to się nazywa? Widzicie? Mu się ogon rusza i para z buzi leci. Ale super. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Now, there's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to O, be. to teraz będzie można te skrzynki otwierać z oczami, nie? Little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. A. Stary, dlaczego to takie popierdolone kształty ma zawsze? Nauczone. Chciałem się życia tak szybko uczyć. Może... Czy mam ściszyć mikrofon? Jak coś to mów, bo jak jest za głośno, no to... Spoko, już działa. Teraz jest chyba lepiej, co? Dajmy tak. Jak? Lepiej? Ej, da się jakoś odwracać ich uwagę jakby? I shall pretend I cannot see you. Drzwi się otworzyły, nie widzieli. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told
told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The Jak key ona is ich in nie the drawer of widzi? that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You Do czego distract, dam I klucz? No get nie the wiem, do key. działu Understood? ksiąg zakazanych? I said To I'd get you można in, być and takim I always keep debilem my tutaj? word. Trust me. Przepraszam, w jaki sposób odwrócić uwagę tej typiary? Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess. Myklist. Must have been one of the books wandering about. The key. Here it is. No Ross. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Revelio. Nawet ten, Oh, tak... that one's charms look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Tu też jest typiara, no ja pierdolę, oni nie śpią w tym Hogwarcie? Better than a jobberknoll. Co to jest? No to już teraz jakby jarzę, o co chodzi, stary. No dobra, no... Ghost, don't let her see you. Co jak cię złapią, jakby wytarmoszą cię za Should be in ucho? the clear. To be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone. Nurse Blade, heroes. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Co ty, stary, książkę piszesz, że to wszystko chcesz wiedzieć? Co, znowu ktoś tu łazi? Nie. I dlaczego w ogóle robić coś tak... Silent as a grave. No jaka smutna. O. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Pią. Czemu czat nie wymienia się ze sobą doświadczeniami na temat przemyśleń związanych z najnowszym odcinkiem tego serialu pewnego sanatorium tak zwanego. Czy czat został już jakby tylko jeden? No 2 osoby, no właśnie. A, to ty na 2 urządzeniach, okej. W którym to my mieliśmy reparować? No nie, to nie to.
Repairer. Nie, to w jaki sposób przybrał? Who have we here? O, znowu ten dziad. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. Właśnie I też have się a way with zastanawiam, the jaką. faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Ja nie lubię mieć... Now, where's that damned poltergeist Nie, got cały to? czas żyję w długach, nie wiem już. I know just the spell to repair this armor. No właśnie, próbuję! Żeby nie było porządki. Proszę pomyśleć w takim razie, panie Kamil. Okulary przeciwsłoneczne. Znaczy, wiesz, dużo jest gier z otwartym światem typu... Ale że konkretnie to nie wiem w sumie. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Let's go! Ej, jesteśmy pod wodą, ziomale! Czy takim dziwnym czymś? O, skrzynka. Where might this lead? Nie umiem. Nie mam skrzynoziela. O, ale bym sobie wrócił do tego. Jej, Juniu. O, widziałem to. Tu się powinno właśnie jeden raz walnąć i wtedy one się budują. Nie, jeszcze nie byłem. Bo wiesz co, w poprzednim jakby, znaczy w poprzednim tym live'ie, ale co nie był dzisiaj, to zaczęliśmy w ogóle grę. Także byłem obok zakazanego lasu. Byliśmy też w Hunki. Jo, co to było? Ej, bo tu jeszcze jacyś niby przeciwnicy. No okej, są. Au! Trzeba robić uniki zapewne. A! Nie udało się, przepraszam. Przyciski jeszcze mylą, wiesz co. A, w sumie to by się przydało może coś mieć takiego bardziej ofensywnego w naszym pokaźnym wokabularzu czarów. Aha. Lumos. Coś czuję, że jak będziemy dalej tak dzbanili, to nie będzie nam tak dobrze szło. A jakbym się cały czas unik z X-em myli, nie? Myli mi się, nie? Trzeba o tym pamiętać, ja zapominam niestety. Ale nauczymy się, nie jest tak źle.
Myśmy spadli, kurde. Aha. To spadliśmy. Co trzeba dokicać, czy... Git. This must be the way forward, but to where? Niech to mi zniknie, dobra. Przepraszam. No i co, pewnie to się potem przenosi. Nearly there. Best keep my Ale wits about jestem me. mądry chłopak. Dobra, sprawdźmy sobie jakieś itemy. Jak się wchodziło w... Revelio. No nie, to nie było to zdecydowanie. Mam to. Dobra. I co to jest ten inwentarz? Aha. Co to jest? A, okej. No, czadowy, nie? O co chodzi z tymi slotami w ogóle? Nie, bo ja nie lubię. Jak mam... O, legendarne. Który trzeba mieć poziom? Nie wiem, bo zasłaniam sobie sam ten. Brak ulepszenia. Chuj wie. Gdzie tu są w ogóle poziomy? Nieważne. Kurde. Czy to jest... Czy to był zły pomysł, że zmienialiśmy na trudny? Być może tak. Ale zaraz się o tym przekonamy. Aha, czyli okej, no to dobrze kurwa wiedzieć, że protego nie działa. Ej, no come on! No cóż. A. Nie, już kończymy grę, bo to... No dobra, wezmę no normalne. Znaczy wiesz, no może trochę za bardzo przyszalałem z tym trudnym, ale niech ci będzie. Jakbym miał płotki, to byśmy dali radę. Nie, no to myk, historia najłatwiejsza. To jest denerwujące, bo jestem przyzwyczajony, że jak się bijesz jednak z przeciwnikami, nie, to często jest tak, że po prostu oni są pojedynczo atakują, a tutaj atakują jakby cały czas. No.
To tak nie działa. Dobra, trzeba souls-like'ować trochę. Bo... Ej, no to jest niesprawiedliwe, że ich jest tak wielu. Dobrze, że się wyjebałem ze wszystkich potek, wiesz o co chodzi, nie? Powinniśmy dać radę, ale... Dobra. Na max HP oczywiście przeżyliśmy. A, ale jak się nie bijemy, to życie wraca. Okej. Okej, no to spoko. It is a book after all. Dałbym radę na trudnym, powiedziałby Darek. Nie, po prostu mi się przyciski pierdolą jeszcze, nie? Bo przyzwyczajony jestem do Fortnite. Myśl od siebie? Jak tam na winnicy w ogóle? Ciekawe jakieś rzeczy się dzieją. Darek gra na tym. Nie wiem, super. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Co macie nowego jakby? Czy na razie nic? Tak? O, a na czym to polega? Tylko proszę tak... no 6 słów max. Czyli się pisze jedną wiadomość, bo potem mi ucina i nie widzę całego, nie? Ja bym z chęcią posłuchał. Tak? A co, będziesz receptury mieszał sam, czy jak to ma wyglądać? Receptury, składniki, kurwa. O, jak ładnie. Aha. Oni mają coś takiego, czy... A, sam będziesz robił? Czy wymyślał? Ja pierdzielę. Grytas. Nowe whisky. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. O, też dobre pytanie. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. Anna Yes, Polski. I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too?
With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Złapią go. No nie. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. No, uwaga, czy będziemy go chcieli zabić, czy nie? Znaczy, no. There was nobody else. I came alone. O, nasz ziomal. Oh, Sebastian. Anty-60. What will your uncle say? Aha, już jest spoko, już nikt nas nie gania. Trochę dziwne, nie? Dobra, mordy, jak tu kupić te? Albo to jest noc, nie? No to Seba. Jak kupić te mikstury na zdrowie, bo to jednak przydałoby się coś wypić se, nie? A to nie jest. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. No dobra, no jak... The moth! I should have seen that. To porobimy dzisiaj sobie trochę tego, ale jak mówisz, że musimy poodblokowywać te rzeczy, no to nie będziemy... Aha, miotłe. Spoko. Podobno strasznie dziwnie jest zrobione to latanie na tej miotle. Dlatego też nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Revelio. Jak dobrze pamiętam, gdzieś tu kiedyś była ta skrzynka. No, jeszcze nie widzę. Ej, dlaczego nagle wszyscy... Prefekci, tak? Prefekci zniknęli. Gdzie jest łazienka prefektów? To mnie interesuje. Tam chyba na górze są te skrzynie. Przydałoby się zebrać, skoro już mamy jakby to dostępne. Co to jest? O kurwa, to jest jakaś misja pewnie poboczna. Oi, can you help me? Ziomek, nie chciałem, naprawdę. Ale przynajmniej mamy... Aha, no to tak myślałem właśnie. Dobra, zrobimy tą poboczną może. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be Czarny... interested in joining me for a bit of an adventure. Ciemnoskóry Harry Following Potter. a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puffskein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one?
Following Spoko. a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Gdzie jest pokój życzeń? To jest też... Oh Jesus! Nie no, stary, daj spokój, czekaj. No to wiem, gdzie jest. Aha, okej. Dobra, to jest wszystko... To jest wszystko tak zrobione, że to... Oj, tu jest kolejne... Jeju, ile tu mamy rzeczy do zrobienia nagle. It's so much better when it gets dark. I'd spend all night in that astronomy tower if they'd let me. How can you not be absolutely fascinated with the stars? I should let Shah adopt me. Chodź tu, strono. Revelio. Accio. No znikła, no. Made any progress with your treasure? Revelio. Okej. Dobra, znajdźmy mu ten skarb, niech się chłop pocieszy, nie? Już nawet jakby o tą część korytarza to już zacząłem pomału ogarniać, gdzie co jest. No naprawdę? Tu trzeba do wszystkiego tej alohomory używać? Co się stało? Dlaczego to było tak zamknięte? No i po tym jak powiedziałem, że kojarzę to miejsce, to już zapomniałem gdzie iść. Nie chce mi się tu biegać. Powiedziałem, nie chce mi się... No, dobra. No i co? To chyba było niżej jeszcze, nie? No i jest nasz koleżka tutaj. Co tu będzie napisane coś? A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Widzicie? Anatomii też się można pouczyć przy okazji. Oh, my exams. Not a one of them deserves. Dangerous hell. Co za miejscowa w ogóle? Wow. Dobra, nieistotne, nie tutaj idziemy. Ziomale. Sny nie można śledzić, to by było zbyt lamerskie. Obstałem, że to tu. Ha! Revelio. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? O kurde. Trzecie. Jeżeli ktoś z was wie, jak się patrzy na tę mapę, którą dostaliśmy. Dobra, znalazłem. Aha, fajnie. Czyli co, to pewnie jest obraz, nie? Obraz z doma. No dobra, to szukamy obrazu z domem. Co jeszcze? Gdzie nas wykułowiło? No i teraz weź bądź mądry i znajdź obraz.
Dobra, już, czekaj, bo mnie... Dobra, dziedziniec. Drzwi za nim, czyli te drzwi. Okej. I obraz. Których na szczęście jest tu bardzo mało, więc łatwo będzie... Stairwell looks promising. Nasz ziomal robi z nas idiotę, jakbyśmy sami nie mogli tego znaleźć. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Trzeba jakiegoś zaklęcia. There was a doorway hidden within the portrait. Ło, jakie fajne! I wonder what came of Arthur's search. Co dostaliśmy? Coś dostaliśmy, co? Nie mam pojęcia. Satysfakcję z tego, że się udało nam znaleźć. Nie jesteśmy idiotami. Dobra, wrócimy do Artura. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Tak, klucze są świetne. My siblings and I have all... Czy jakby to od razu nam pokazuje, gdzie jest ten ziomal, czy... Czekaj, sprawdźmy. Tak. To dobrze. To bardzo dobrze. Chociaż byłem święcie przekonany, że akurat nie stąd przyszliśmy, ale no jednak stąd. Artur! Kajżech ty jest. No Seba, siema. Taki nasz kurde koleżka nawet siema nam nie powie. Żenujące. My mother was shocked the first time I sent her an owl. No jest tutaj. Dobra. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. No właśnie. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. O, nowy poziom. Co tam, ziomalko, uczysz się? Czytasz coś, Handy ty... resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. To ta sama ziomalka! Albo jej siostra bliźniaczka. A, to o tym nie pomyślałem. Przepraszam, drodzy Państwo, czy w związku z nowym poziomem mamy coś, co... Mhm. Byłem pewien, że to wybierałem, ale z tego co widzę, nie. Fajne to, ale nie chcę. O. Tak, bo jesteśmy synem Kowala, także akurat.
Pantalony. O, elegancko. Git. Co tam szukasz, ziomalu? Ej, po co my w ogóle idziemy i czego szukamy, bo już zapomniałem. A, tego! Mam nadzieję, że przeczytaliście. Jak nie, to się zatrzymajcie. Ja nie będę czytał na głos Activolt. Nie płacą mi. No znowu ten web. You cannot be serious. Nie, to nie jest. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Nie, co ty, nie przeszkadzajcie sobie. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Incidentally, it was a book we were after. Sorry, musiałem. What? That's... Wait. Nie umiem You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Dziwne są te animacje czasami. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them. Dobra, na razie mnie. Było super. Misja mojego życia. Sakreble. To co? Teraz robimy dalej poboczniaki, znaczy główne czy poboczniaki? O, widzisz jaki kurwa ziomal? To jest moja morda, w ogóle się nie odzywa. O! Może pójdziemy tam. In Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Co to jest glodby? A, główne. Jesus. A głównym zadaniem jest co?
Czemu każe mi... To jest mapa? O kurde, całkiem spora ta mapa. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Jeju, może od tej zasuszonej byśmy coś zrobili, co? Zielarstwo. Jak tu się wybiera jakieś kurwa zadania? Misje. Świetnie. Dobrze, myślałem, że Black... Incendium, dobra. Spróbujemy. Zajebiście, że mi to zaznaczy. Jesus. Czy o co tu chodzi? Czekaj. No chyba trzeba iść się pobić z tym gnojem małym. Będziemy szukać po omacku, bo widzę, że tak to się gówno znajdzie. A, czy to są tylko ten... Dlaczego nie pokazuje aktywności pobocznych? Bardzo mnie to dziwi. Czy ktoś może w tym pomóc? To inaczej. Do tego ziomala pójdziemy w takim wypadku. I've always said that travel... Ririri. No tak sobie myślę, skoro mamy się nauczyć nowego zaklęcia, no to chyba nie jest zły motyw, nie? Nie chce mi się iść do tej ziomalki z Ugandy, czy z innego tam... Dobra. Mordo, Krzysiu, słuchaj. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Powiedzmy. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then Tym let's razem get tak, started. bo łatwiej jest jednak, tak mi się wydaje. Bo tak We samemu can make to... this a real victory. That's the spirit. No kurwa, ilu ich tam? 8?
No dobra, to teraz trzeba to incendio poużywać, nie? A, nie o to mi chodziło. O, widzę, że już mamy mało HP. Oj, oj, oj. Spokojnie. Ziomale, spokojnie, damy radę. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Trochę źle to wyważyłem, nie? Ale mam pomysł. Zrobimy sobie tak. Chodź. O, ty siadł. Incendio. O, no i znowu się nie... Bo się skupiasz na jednym, a nie widzisz, że w ogóle ten ziomal cię bije, nie? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Dobra, teraz... Dobra, jednego mamy z głowy. No i patrz, ten jeden bot... Ta nic nie robi. Chyba wszystko, nie? No, udało się. Nawet HP nie straciłem. Jakiegoś glitcha chyba. What a victory! You've won the tournament! No, nie bardzo, ale... Ale i tak trzeba powiedzieć, That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! A co w ogóle And wygraliśmy? so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to Nie be da się być reckoned takim with. arogantem Now that we've strasznym. definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Chyba słabo, stary. O, co tam, Seba? Co tam, co tam? O! Można iść teraz do tej profesury. Niech nas nauczy nowego zaklęcia. Czy nie? A, jeszcze... Dobra, nieważne. To idziemy w takim razie na lekcję zielarstwa. Podobno można simpować do tej pani Czosnek. A tu jest jakaś ta skrzynka. Czy tu można wejść? Revelio. Widzę, że nie bardzo. To pewnie bombarda jakaś czy co. O co chodzi? Ona nas nie może widzieć? To coś, czy... Incendio. Nie wiem.
Widzowie, posnęliście czy co? No kurwa, widzowie mi posnęli. Nie, prawie. Ale to dobry jestem, nie? Taki do usypiania, sam raz. Shame it's over. I was just getting started. Lost to a new student? I didn't see that coming. Czemu to się tak świeci? Czy to można? Incendio. Można! Revelio. Ej, a Trombold już się nauczyła lochomory? Ale będziesz musiał jutro nadrabiać, bo ja będę dzisiaj grał, tak. O, siema Sebastian. Kurwa, cały czas Gziomala spotykam. W ogóle na lekcje nie chodzi. Pierdolony cały czas wagaruje. Zupełnie jak ja. 5. rok. Nie dość, że przychodzisz na ten, spóźniony. Jakby to powiedzieć. To jeszcze... A, nie odblokował, okej. To jeszcze nie dość, że przychodzisz spóźniony, to człowieku... To co? Nie wiem. Dobrze, że nie ma staminy, nie trzeba się martwić o to, że nie dobiegniesz. Tu nie byliśmy. Revelio. Jest muzyczka zupełnie inna. Ja cię kręcę, jak to fajnie wygląda. Ciekawe, czy będzie to drzewo takie, ta bijąca wierzba. To by było fajne. No. I'm just onion again. Dobra. Ziomalko, słuchaj, jest sprawa. Słuchaj, sprawdzaj to. Przyszliśmy pierwszy raz na zajęcia, a jestem w szkole tydzień. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Załóżcie swoje słuchawki, ziomale. Let's protect our ears. Ja już mam. Sprawdzajcie, dociśnijcie, bo krzyczą głośno. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and patch out the soil! Zimno jej było. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that.
Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Co to tyle? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Czekajcie, bo już zgubiłem, nie? To nie tak, że jest na mapie zaznaczona. Co tam, Did mordy? you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Incendio! I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even obczacie się na ten model and a bit of magic. tej typiary, nie? Mówi, to tak się grow. uśmiecha i kończy musi. Let's see how to balance my star thistle Bardzo arrangement. dziwne to jest. Niffler's fancy or roses? Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Dobra, ziomu. Sadzimy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Kurde, 10 minut rośnie. To jest dopiero. I co, 10 minut czekać? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. A, to pewnie ten od eliksiru. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Kapusta, która gryzie? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Chodź, Malu, nie mamy czasu. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Pyk, pyk. Prrrryk. Myślałem, że będą gryzły, ale nie chcą. Okej, udało się. Look at that. Don't show them anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. A, myślałem, że Vicious mi little może bastards, pogryźć. aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Przepraszam, ale... Take your time. Słyszałem. Co to jest w ogóle? Aha, okej. Na szczęście jesteśmy świetni w eliksirach, także... A to co to? Jak możemy sobie pozbierać? Albo ukraść? Zwał jak zwał. No, chyba tyle. Dobra. Idziesz ze mną, ziomalu, mój rudy przyjacielu? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. No nieważne. Myślałem, że to the Chinese rzuci się chomping na cabbages, wszystkich. Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Jakim ja jestem I suppose chujem w that's ogóle w everything. tej grze. Do come No by nie, for a to chat też, sometime. ale... I so enjoy checking in with my new students. No dobra. Teraz idziemy do naszej ziomalki. I do wonder about Professor Hunki. We must first understand. Wyzwanie, nie? Inwentarz? A, tutaj roślinki pewnie, nie? Bo tu mieliśmy taki jeden... Gdzie to było? Tu? No. Jest, to zawsze więcej do obrony. Wygląda jak gówno, muszę przyznać. Ale... Jakby nasz ziomal dostał... chyba ma wyposażony. O! A, bo ja... Okej, nie wybrałem tego, dobra. O, genialne. A to po prostu jest takie coś. Nic to nie zmienia w dodatku. Po co to jest w ogóle? Mamy szalik jakiś? Nie, same dupiane. Dobra. Idziemy. Plants as well as friendships. Kindness and concern. Necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Idziemy na eliksiry albo do... Oczywiście, że idziemy na eliksiry. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Może teraz nas nauczą robić potki na życie. Przydałoby się. Pływajcie. There'll be always or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never...
Jakiś, widzę już ciekawy koleżka. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Ha! Zajebiście. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your Zajebiście, panie profesorze. You never know when you might need it. Ja na przykład 0 mam. Te zajęcia muszą długo trwać, nie? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ty, ale naszemu ziomalowi wszystko wychodzi od razu. Zwiększyłbym sobie intensywność wibracji, jak mam być szczery. I to zrobimy zaraz, bo nic nie czuję na kontrolerze. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Nie no, umiem X przyciskać, to nie jest trudne, panie profesorze. Dobra. Tu? Włączone. No ale nie da się ustawić. Wizualizacja dźwięku? To, że dla niewidomych? Dobra, to potem sobie poogarniam. Pewnie coś powłączam, bo nie lubię, jak mi się wszędzie coś świeci, ale... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped.
I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Jakieś gówno pewnie. Your potion should not be that color. Revelio. Jakieś jedno jajo by się jeszcze przydało. Jakieś jedno jajo. Dobra, nie będą 3 jajo. Coś jeszcze można stąd podpierdolić? Nie, ale widziałem za to, że mamy... No dobra, coś daje, ale... Ma boj. Nie wygląda on najlepiej jak na razie, ten nasz ziomal. Za dużo to słowo użył, a w ogóle ciekawe, czy godzina leci. Nie mam tyle czasu, ale... Siema mordo, trzymaj. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Tara. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. No, nasza kumpela to... Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Samo się robi, gitara. And now we add the mallow sweet. And nie można. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Chyba mu nie idzie za bardzo. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Gościu, ty nic nie wiesz. Dobra, pogadajmy. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Dobra, dzięki ziomek. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Przydałoby się pójść teraz do tych naszych roślinek i sobie je zebrać, nie? O ile mnie pamięć nie myli, a z pewnością nie myli,
to nie jest tutaj. So hold up, guys. No, na szczęście nie jest to zaznaczone na mapie, także nie można sobie też jednocześnie zaznaczyć, więc możemy śmiało zakładać, że... I think there were doxy eggs as well. Chyba tam. Tak na 60%. Tap, 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 tap. Mamy to. How nice to see you, my young friend. Dzięki, mordo, też ciebie miło widzieć. Wiem, że tu są moje roślinki, więc udało się. Aha, czyli one jakby się odsadziły na nowo i jest git. Co tam? Nie wyszło ci w życiu coś? Nie przejmuj się. Zawsze możesz zmienić fryzurę i wyjechać do Bangkoku. Co tam u pani? Czy sobie pani tam kwiatki ogląda? Ja tam nie mieszkam, no. Szkoda, że tylko jedna roślinka może rosnąć, no ale nie. Dobra. Idziemy. Kochani, dzióbki, mordy. Na mapę świata. I potrzebujemy udać się tutaj, do Gajowego. A żeby to zrobić, trzeba przepierdolić się. Czemu do mnie mówisz, człowieku? Ja cię nie znam. Musimy jakoś pójść. Fajnie, że minimapa dobrze działa. Naprawdę dobrze działa. Nic nie takim, no, że się nie gubisz. Jak na przykład w Red Dead Redemption. Strasznie słaba była tam ta minimapa. Revelio. Na zdrowie, chłopaki. Naprawdę nie ma tu nic? No dobra. A, okej, dobra. Powiem wam, że ten Hogwart jest tak popieprzony, jeśli chodzi o te wszystkie miejsca, które w nim są, że naprawdę nie wiem, gdzie jestem. To jest to chyba wyjście do Hogsmeade. W ogóle to wygląda trochę jak jakiś taki... Nieważne. To możemy się po trawie jak... jak złol największy. Trawie. No już nie biegnij, już, uspokój się. No... Bastuj, czacze. Nie spieszymy się nigdzie. Aha, więc to jest ta pierwsza chatka, w której mieszkał Hagrid, chyba. Revelio. Przynajmniej tak mi się wydaje. Noż kurde, tu też nie mam dostępu. Off on another adventure, are we? Yes, we do. Siema. O. No niech to Dunder świśnie, no kiedy to Alohomore się odblokuje? Oni już to na pierwszym roku znali. A, to jest ten most, okej. Kamień księżycowy. Pewnie do czegoś służy. Ale to naprawdę robi wrażenie, powiem wam, jak się to widzi. Nie, ziomek? No. Coś tu łazi, ale nie wiem co.
Dzień dobry, panie Sowy. Dzień dobry, dzień dobry. O, to te balony z tym, z Kamehame. Znaczy nie, z uderzeniem deków z Fortnite'a. Nie wiedziałem, że akurat tutaj wylądują. Musiałem. A tutaj Hermiona Ronowi, znaczy temu Malfoyowi w paszczę dała. O tu. Ach. Zastanawiające, co to może być? Czy coś? Nie, nie będę. Zająca krzywdził. Ale woda jest okropna. O! A tam biednego hartodzioba. A, dobra, idziemy. Nie, generalnie tak jakbym miał graficznie powiedzieć, to chyba God of War jednak jest dużo lepszy. Revelio. No, też zupełnie inna gra, nie? No i przygotowywana pewnie, znaczy pewnie, no na 100% tylko i wyłącznie pod konsolę PlayStation, no PlayStation. Czy to jest 1, czy to jest 4, czy 5, czy 4 Pro, to zawsze jest jeden system, a nie więcej, nie? O! Czyli co? Powinniśmy poznać gajowego teraz, co? Google do Quidditcha. No Hagrid tu trochę lepiej miał urządzone, muszę przyznać. To jest wejście do jakiejś groty? No tu się dziady odprawiają. Pewnie trzeba umieć ten... Wingardium Leviosa lepiej, nie? Levioso! No, tak myślałem. No ale jak to się mówi, przynajmniej próbowaliśmy. A to z bliska ta woda tak nie brzydzi. Znaczy nie szpeci. Co to tam? Oh shit. Chodź tu, mordo. Nie wiedziałem, że można cheatować. No chodź, bij się. No jest to dosyć bardzo OP, nawet bym powiedział. Pijawki juice, jeden z moich ulubionych. Siemano, ziomale z Ugandy. Drugi raz się widzimy. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. Nie, spoko, I'm stary. all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Ej, śpicie? Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
O! Obudzili się, po prostu tak się zaoglądaliście, tak? I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Dzisiaj łącznie, That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Okay, okay. No worries, okay. How dare you threaten me? What's going on here? Na razie mnie to nie obchodzi, ponieważ pierwsze primo jest tu skrzynia. Revelio. O nie, wszystkie są zamknięte. Archie, I don't have time to argue. Porąb to. Not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Przyjść i ukraść. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you... Jakiego wyposażenia, przepraszam. Nie można tu nosić milionów rzeczy, jak w Wiedźminie? W którym miejscu są pełne, stary? Wyposażenia, okej. Ty wiecie, o co im chodzi? Może jakoś nowy czapczan? Nie ma. O, mamy lepsze rękawiczki. Całe jeden. No tak, wyglądamy jak badass. Nowe binokle. Dziwnie tak jak zbliża na tego chłopca kroczy, ale... Dobra. Mamy 10. poziom. Very well, Mummy. Ale ty, kto tu tam rozmawia w ogóle, stary? Oni są niewidzialni, czy o co chodzi? O, barany. Revelio. Siema. Jak tam się masz, młodzieńcze? Jezu, myślałem, że takiej nogi jakoś wygięło w okropny sposób. Czy tu można kupować eliksiry? Hello, sir. Tak. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Nie, ale chciałbym... Pokaż mi swoje towary. What can I help you with today? O to właśnie bym chciał. Ty, trochę nam się hajsu zbierało. A wonderful choice. A to co to? Jakiś smutny ten koleżka. Dziękujemy. Tu jest jakiś krasnoludek. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Czekajcie, zmienię sobie miejsce kamery, bo jednak tutaj się pojawiają jakieś rzeczy. Gdzie to się brało? Gdzie to się brało? O. I never thought Ramrock's loyalists would go this far.
Nie no, kurwa, świetnie to zrobiłem. Co ja w ogóle zmieniłem w takim wypadku? Aha. Na środku dupianie, tutaj damy. Dobra, już gadam z tym. Is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Lecimy, let's go! After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Czy to jakieś złe ziomale, czy... Nie. O, patrzcie, byki. Czy tam inne krówki. Ciekawe, do czego służy w ogóle ten kamień księżycowy, bo tak se... Bije go i bije, a... Kuriera wie, czy się przyda. Ciekawe. No, ktoś chce tak po prostu gubić. Da się głaskać te zwierzątka? Cześć, panie krowa. Jedz coś smacznego. Levioso! Incendio! Udało się. Past the ruins. I'm on the right track. Wszyscy se poszli, widzowie. Spać. Nie wiem, jak to już raz właśnie pokazuje. Dobrze, raz źle. Tak jakby nie było ludziów, a są. An encampment. Nie ma. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Można to pewnie po cichu zrobić. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll remain even more of an example. Slippery little squid. I'll find ya. Incendio!
Incendio. Urus! Why have you not run away? Accio. Incendio. How many of you are there? Levioso. Wow. Incendio. Accio. Incendio. Incendio. Sporo ich tu, nie spodziewałem się tego. You won't survive this, my young friend. Levioso. Put me down! You are Yes. Accio. That was meant for me. Incendio. Levioso. Accio. Nie no, tam próbuję dać radę, wiesz o co chodzi, nie? Nie jest tak, że to jest banalnie proste. Incendio. Ej, dlaczego oni się nie kończą jakby? Nie rozumiem. Już dziwnie dużo ich się zrobiło, nie? How many of you are there? Levioso. Incendio. Accio. Levioso. You're like a plum bumble, pity. Right. Can't handle a little. Incendio. You can't stop us. Da się to... Levioso. Incendio. And you... Someone there. Still smell
Riddles glance off of You explain the stench. Jakiego wyposażenia? Czekaj. O co to chodzi? Nie rozumiem. Pathetic. But this is sad. Really, it is. Dobrze, nikt już tego za bardzo nie ogląda. A raczej wszyscy są znudzeni życiem. Ale chyba wydaje mi się, że jestem zbyt dupiany jak na to, więc będąc mądrym człowiekiem zrobimy taki myk. Jako już wszyscy jesteśmy uczciwi i lubimy grać jak jest trudno, to zmienimy na najtrudniejszy poziom. Aha, to tak nawet podpowiada, ej, to fajne. Może się w ten sposób nauczymy grać z drugiej strony. To też... A, on już zdechł. A, tam gdzieś jeszcze jeden został. That was quite something. No. Now, to free Arn's carts. Revelio. Myślę, że... Incendio. Ah. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Jednak wolę z tej strony nic nie widzieć. Więc...
Tak myślałem. Revelio. Accio. Git. Aha. Znowu trzeba. No ale dobra, przynajmniej już wiemy, o co chodzi. Jakiś szalik. A, bo to jakby zapamiętuję wszystkie. Okej, no to spoko. Jeszcze jedna rzecz, tylko obiecuję, wracamy. Nie będziemy przecież dziadować. Przecież ten łatwy, czy tam ta historia bardzo fajnie, że pokazuje te rzeczy, które normalnie których normalnie się nie ogarnia. I think I'm good. Który mamy poziom w ogóle? Dalej mi się te przyciski mylą. Nieważne, pewnie w wyposażeniu się patrzy. Dziwne rzeczy z tą peleryną się działy. A, tu jesteś. Accio. Incendio. 8 legs is simply too many. Yo! Gliczuję się, ale tak, żeby jakoś strasznie to denerwowało, to bym nie powiedział. Co tam takiego harcuje złego? Accio. Incendio.
Levioso! Accio! Mam nadzieję, że ta misja jest w ogóle warta tego, żeby tam iść, nie? Ciemno jest, to chyba tak trochę przypałowo, nie? Siemano. If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Nic? It's like a place right out of... Kolejny jakiś side quest. Assistance. Siema. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see.
Gdzie to jest? No tak. Let's go! This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. A którym się, przepraszam, nurkuje? Aha. A! Nawet kolory jak w Fortnite są. Szary, zielony, niebieski. O. Epicki. O, zajebiście, eliksirek. Bardzo I mi should się let to Grace podoba. know that I found her family astrolabe. Ej, powiedzieć jej, że go nie znalazłeś i zajebać go dla siebie. To mi się podoba. Ten pomysł jest zajebisty. Jakiegoś speed boosta dostałem, nie wiem. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? But you can't. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow. If you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. Skurwysyństwo na poziomie... Ojej, aż mi głupio. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! Bo na normalu, nie? O, Roku! I'll watch the light go out of your eyes. Dwa takie tam. Co to jest? I'm not going anywhere with you. You'll say this to become my dead body! Let me answer. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right?
I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Spoko. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here. As well as tej the kolumny. stone Dobrze, swell on the Gabciu. ground. Each Dobranoc, trunk has Marku. these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Incendio! Okay. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these piles. Dziwna rzecz. Aha, okej. Levioso. Accio. Conjuring fire might work. These are pyres after all. No kurwa, to... Incendio. No tak! Jak blisko trzeba podejść? The flames make the pyre sink. Aha, fajnie.
Siemano, jestem Merlin. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Dziękuję również. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Już myślałem, że nic nie ma. O, to naprawdę wszystko jakby... Expelliarmus się nauczymy, okej. To ambulatorium, co żeśmy wyjebali tej biednej dziewczynce. Shit. So drippy. Źle zrobiłem. O, okej. No tak. Sorry. Jak oglądacie to innego dnia, I should investigate. a raczej tak, bo wszyscy poszliście spać, to musicie to przeżyć. To jest też co z Malfą? Chyba nie. Tak jak Naruto był mistrzem jednego jutsu, to tak Harry Potter był mistrzem Expelliarmus? Używał więcej jakichś zaklęć tak częściej? Czy to było po prostu niekoniecznie? Revelio. Mam ochotę pójść tędy. Scrope? Who is Scrope? Revelio.
Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Kurde, przed chwilą stamtąd przyszedłem. Tam do licha. No, można stracić kolana. Revelio. O, kurczak. Down to the water's edge. This had better not be a trick. To jakiś skrzat pewnie domowy, nie? Bo co innego. No. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Co ma chleb do tego, do licha? Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Dobra, nie obchodzi mnie to, ziomek. Idziemy! Let's go! O ty skurwy synu jeden.
Nie no, daj spokój, stary, ty skrobie jeden, to jest za ciężka misja na razie. Tak mi się wydaje, że jest za ciężka. Best of luck finding your pages. And the ring. Piąty poziom. Piąty poziom. Jesus, my mamy 11 i bijemy tak słabo? Dlaczego? No ziomal, nie mam jak uciec. Incendio. Incendio. Leviosa. Tam do licha trzeba uciec od nich trochę. Żaby jedne. Incendio. Accio. O, czyli można trochę cheezować, fajnie. Incendio. Accio. Incendio. O, zcheezowany jak cholera. To nie jest uczciwe, ale... Menu wyzwań. Tutaj jest, okej. Aha! Aha, czyli chodzi tylko i wyłącznie o takie kosmetyczne rzeczy. Okej. To spoko.
Bułatoria. Hej, tu idziemy. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Czego to nie wymyślał? Lumos. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Świetny pomysł. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Dobra, idę se do tego. Zatrzymam na razie lighta. Pójdę do łazieny.
chwilę mnie nie było, ale nie przejmujcie się tym. Mam nadzieję, że włączycie od momentu, kiedy wróciłem. On tak płynie, jakby tonął. Ej, dobrze się w to gra całkiem, trzeba przyznać. Okej. Leć pan, panie Nightwell, leć. Come on! Dobra. Siema panie zgrzytek, czy jak tam się... Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Tak chyba nie powinno być, że one lewitują w miejscu, nie? Ej, daleko. Ha, okej. Czyli jednak... Idziemy nauczyć się Expelliarmus. Incendio! Oh. This could prove dangerous if I'm not careful. Ha.
Bardzo dużo teraz się jakiegoś tego wyposażenia właśnie znajduje, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, nie w tę stronę. No tu co, tu można coś zebrać? What do you have in store for me this time? A. Próbowaliśmy. Chłop nawet nie słychać, jakby dyszał. How nice to see you, my young friend. Nie mam pojęcia, jak się tego używa. Śmiesznie. Pozwiedzajmy to. A, tu są pojedynki, okej. A, w sumie mamy te. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. You'll get it. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Something. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Next time, perhaps. Cooldown mi się nie zgadza. You'll get it. Aha, okej. Accio. Incendio. Levioso. A, sacre bleu. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done.
training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Lecimy! Już klasyk. Nie udało się. Na lekcję dla odmiany. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Accio! Levioso! Incendio! Taki ma cooldown długi. Accio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Still at it, I see. Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Dziękuję. Incendio! O, szkoda, że nie zaznaczy tych zadań. No to trzeba przyznać, że teraz rogo popchaliśmy fabułę do przodu. Nie no, bez przesady, stary, daj spokój, to zrobimy sobie to. O, 3 godzinki. Pykło. Co za...
Oh dear. I shall get in trouble for this. Incendio. Co tam się stało, pani Is everything Cassandro? all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Twój pamiętnik jest już nasz. I'm going to have to use Accio to get to those blocks. Got it. Only 4 more to go. Accio! Revelio. Nie to. To, że wszystko... Nie no, przecież nie jest niżej, tam widzę lata. Pani książko. Pani łapie tego tutaj. Tam lata se. No i tu se lata. O, co za książka niesforna. Tam teraz. Chodź tu. Revelio. Accio. To jaka? Revelio. Lumos. Tam jest ten ziomal. A i tak się przyda, to niepotrzebnie zmieniałem. Lumos. Chodźmy.
Revelio. Accio. You can't imagine Revelio. how inconvenient travel was before I invented flu powder. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Pasztecik. Te gify, te obrazy są trochę, nie? Dobra. Rozpierdolmy jej dzień Hello, jeszcze Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Z Latin. drugiej strony trzeba było to zrobić. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly would. Someone's lending me some potions. A, bo znaleźliśmy jakąś szatę, która być może... No właśnie to... Właśnie to chciałem otworzyć. Tak. Dobra. I... Wiem, że jest gorsza jakby, ale... Tam ma taki. Więc... Czym ta różni się od tej? Zakładam, że niczym. No nie, źle to wygląda niestety. Myślałem, że tamta jest taka sama, tylko ma jakby inny poziom. Nie chcę mi się teraz tego sprawdzać, ale tak no. No tak chyba jest. Revelio. Ej, te poziomy naprawdę się łatwo wbija. To nie jest tak, że to jest jakiś problem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dobrnęli do momentu, kiedy zdobędziemy miotłę. I jakby na tym już będę mógł poprzestać. Dzisiejsze eskapady po Hogwarcie. Albo nasze dwudniowe eskapady. Trochę magli czy ta gra. No, takich niegroźnych raczej, no bo peleryny albo koty chodzące w powietrzu to nie jest nic jakiegoś takiego nie wiadomo jakiego, ale jak się w sumie wybierze do Hogsmeade, to może się sprzeda trochę tych rzeczy, co żeśmy se poznajdowali. Tamten wóz
Zwróćcie sobie na niego uwagę, jak będziecie oglądać. Cofnijcie, jeżeli nie widzieliście. Też śmiesznie. Zniknął i się pojawił. O, nie idziemy do Hogsmeade. No nic. Revelio. Też hajs. Ale strasznie dużo do przeciwników z tego co widzę. Ej, to chyba jeszcze Aragoga nie było, nie? Here I am, as good as my word. A, tu jesteś, Jomalu. Nie widziałem cię. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Chodźmy, panie Fryderyk Chopin. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Revelio. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Incendio. Expelliarmus. Wow, my man! To 20 poziom mają, okej. Jakim cudem ja na swoim powinienem z nimi się rozprawić? Aha, źle poszedłem. A tam jest po prostu jako gniazdo pająków. Nothing to do now but keep going. Revelio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Ej, to są te świeczki. O, nie ma tej mapki. Jest. Świeczki. Most był. Aha, okej. Spoko. Sound Sphere. Nie da się robić dwóch misji naraz. A nie, to nie tutaj pająki się
Światła tylko chyba by... Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Revelio. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Expelliarmus! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. A, bo to tu jest taka dziura jakby, okej. Niech się załaduje gra. I wonder how big this place is. Symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Whoa. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Ciężko wyczuć jak daleko to leci, nie? Leviosa. I'm not gonna touch those. Leviosa. Incendio. Ah! Incendio.
Kurde, znowu. I'm a snake. 30, no to chyba 16. O, taka też jest spoko. Ile mamy naładowania kontrolera? Full. Gitara. Skoro cel misji jest tam, to znaczy, że trzeba iść tu. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Może nasz koleżka Jack nas po prostu okłamał. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Nie. Tam nic nie ma. Jestem ciekawy, gdzie jest jego głowa. Incendio! Incendio! Leviosa! Accio! Cursed. Another puzzle. Jackdaw is so good. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Aha, most na moście. O, bogaci wyjdziemy z tej groty. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this.
It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Nie podoba mi się ta sprawa z tym koleżką. No, mamy teraz dzióbki, myszki. Bardzo ciekawy gameplay. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where can... Same gituwa rzeczy są. Teraz jeszcze z marynarą. Incendio! 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 Nie trafiłem. Incendio! Ciekawe, czy... coś mi się z tego przyda, nie? Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. My ją za to przeszukamy.
Bardzo porządnie. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Znowu trzeba... A, to jest denerwujące. Mamy tylko... A, w sumie ten też mogę rozniszczyć, nie? No, przecież to zostaje. No i tu będzie można sobie wbierać. No zostanie, to jest spoko. O, tu też coś mamy. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. A tego też nie zebrałem, patrz. Nie, zebrałem. Okay. No dobra. No, czyli tu się dało normalnie dojść, okej. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Incendio! Levioso! Incendio! Chciałem zrobić tak, żeby go podpalić, tak? O kurwa mać.
Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Levioso. Accio. Incendio. Farewell. Expelliarmus. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? I need to look around for the symbol. No tak, trzeba trafić. Okej. Coś mi się tam nawet udało. Let's go. Must be getting closer to Jackdaw's Kurwa, jeszcze tam się... pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Tak, myślałem. Będziemy się z nimi bili. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Hej, no come on, tak się nie robi. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus, so many brutes. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Ja pierdolę, Sauron jakiś normalnie, człowieku. Oj!
Jeju, ja nic nie mówię, ale to tak naprawdę nie jest najłatwiej. Dziady. Już mi się ręce spociły z golika. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. O nie, no. Daj spokój. Już nie mamy potek, ziomek. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Pali się pod wodą. To jest dopiero I can magia. only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Nie to. Nie to. To. Tak. Zobaczmy, może coś lepszego mamy. Co to jest? Okej, farewell. A, to jeden grzyb. Okej. Lecimy. Już trochę plecy bolą, muszę przyznać. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book to są is in opcjonalne, place. bo to takie kurwa durne niektóre są, że tak se... O. Co to jest?
Nie no, tego to nie ma co kupować, bo na razie nam się to w ogóle nie opłaca. A to? To ciekawe. To? A bo ja w ogóle tego nie kupowałem, okej. Ale jestem dzbanem. To co? Dasz mi... To jest przydatne. Co jest w czarnej magii? No i git. Mamy bardzo fajnie rozdysponowane, wiemy co nas najbardziej interesuje. A to co to? Przydatne jak skurwysyn. Czy no? Dobra, i tak nie mam zamiaru używać tych jakby... Ale... Jezu, jakim dzbanem jestem. Gdzie nas tu, przepraszam, wyjupie? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Ja... no, gdzieś pójść, nie? Czy my jesteśmy w Hogwarcie teraz? Pokaż mi mapę. Oczywiście, że tak. Ciekawy to jest motyw. I'm back at Hogwarts. I wonder when... I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. A, bo on zabrał tą książkę, no tak. Teraz bardzo ważne pytanie, gdzie jest... Dobra, gdzie jest pokój życzeń? Czy my coś odblokowaliśmy? Nie. No to są przeciwnicy, okej. A i trzeba po wszystkich przejechać, żeby zniknęli. No świetnie. Dobra, jedną przegapiłem, ale to już tam chuj. Misja. O! Zajęcie z latania. A to? Co to? The pool. O.
Gdzie my jesteśmy do licha? Revelio. Nie no, chyba lepiej z właśnie zaklęcia poodblokowywać, co? Tak mi się wydaje. Aha. Kolejny list. A, jeszcze mam jeden punkt. Mhm. Aha, czyli w jaki sposób mamy to zdobyć, co? Dawaj pani skrzynię, co masz. Transplantacja chyba, nie? To gdzie? Do Hogsmeade pewnie by się przydało udać. Tam do tego sklepu z eliksirami, żeby się najmniej pierdolić. Handy resource indeed. A więc, żeby się udać do Hogsmeade, musimy sobie zrobić tak, pach, podróż. Chyba. Szkoda, że nie widać tego rzeka. Puu! Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Dobra. Eliksir skupienia, Maxima i Edurus. Nie w tę stronę idziesz, Mikołaj. O nie! Telewizor mi się chciał włączyć. Siemano. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hej koleżko, a nie masz może gotowego? A. A wise decision. Thank you. No po coś się zbiera te rzeczy, nie? O, 1200. Daj spokój. I hope to see you again. Farewell for now.
Excellent. Chłopcy, normalnie człowieku. Incendio. Stara się ma. Chłop przeklęty w kamień zaklęty. Pewnie mniej obrażeń zadaje, nie? Hogsmeade w końcu jest... Nie lubię tego robić, ale no jak trzeba, to trzeba. Tak jest szybciej. Wydaj pieniądze, żeby użyć mikstur, których prawdopodobnie nie będziesz używał, żeby nauczyć się lekarstwa tego czaru, którego będziesz używał. Ma to sens. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. No to ma bardzo duży sens, akurat fajne. No, nasz koleżka. Coś mu nawet wychodzi. Co to za... O, Seba poszedł. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Nauczone. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should... Not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. No okej, wziąłem 2 razy Axio. Czy Akio. Well done. I'm glad to see that you seem determined to master your spellcasting. Dobra, dzięki, nara. Drapie to. A. Ojejku, ależ to się długo waży. To co to?
Musi być coś takiego, że robi się to szybciej albo więcej, bo inaczej by pierdolca człowiek dostał. Talenty. Nie. Są. Aha, nie mam żadnego. Dobra. A eliksir... A to tutaj są eliksiry. Okej. Jezu, 4 godziny już to dla was człowiek robi. To jest niewyobrażalny czas, ale nie chce mi się spać. Na wodzie człowiek żyje, na wodzie, tak. Momencik, zaznaczmy sobie, że chcemy iść tu. I okazuje się, że to przejście jest nam zupełnie zbędne. Oj, mates. Rap. Ile my mamy teraz kabony w ogóle? 470 nasz kochany Mark Knight ma. No, robi to wrażenie, powiem wam, ten beret. O! Hehe. Człowiek ma rozmach. Czekajcie. Sprawdźmy sobie, gdzie jest pokój życzeń. Weźmy sobie mapę, bo już widzę. Jak jest wieża. Nie wiem, czemu oni mają to z drugiej strony pokazane. Okej, weźmy tak samo, żebym wiedział. Co dać? Powiem wam. Chyba to odkryjemy potem, bo teraz jakoś nie mogę tego znaleźć. Przepraszam. Let's go! Chcemy polatać. I tak dużo. Może kupimy jakiegoś gimbusa 150, bo 2000 był dużo później. Czas na pierwszą lekcję latania. From their broom first. Everybody grab a broom and we shall get started. 5. klasa. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays.
For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one brilliant. piece. Wish I had my own broom. Oj, źle się lata. Tak mocno nieintuicyjnie. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the ground. What a view! Hello! Nice day for a flight! Nie, dobra, nie jest tak tragicznie, ale... This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ale wolna ta miotła, jak nie wiem co. Aha, już widzę. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Wow, shit, Mark! O. Nie dla nas, Quidditch. Ha! Good. I've got this. Nie, Mareczku. Zdecydowanie nie umiesz. Ale przynajmniej jeszcze się nie połamaliśmy. Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Spoko, stary. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Jest to ciekawe na pewno, ale... Latać to ja tym nie umiem, naprawdę. Ahead of the garden, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it.
And meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Ja to się jak dziecko małe czuję trochę. Muszę, no... This concludes our tour. Let's hurry back. Fajnie. Ale ziomek popierdylił. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Oh, nice to see you, my young friend. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Nie, raczej nie. That was some rather good flying. Thanks, Mark. A nie, to ja jestem Sorry Mark. about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. No to cóż, no... Przydałoby się kupić tą miotłę już, nie? Jeśli mamy okazję... Co za misja? Chyba wszyscy wiemy, o jakie zaklęcie chodzi. O, i pokój życzeń? A konfungo. Myślałem, że Crucio? Jezu, jest tyle rzeczy, które chciałbym zrobić. Ach. Co to? Dobra, to tak. Pójdziemy... Jako już mamy mało czasu, raczej mamy w chuj czasu. Ale... O, czekaj. Żebyśmy nie... Okno pścili tutaj. Nie. To jest... Nie. Nie. Tutaj pewnie. No na litość. Sprawdźmy, żeby tylko się nie okazało, że nas nie stać. Bo może i tak wyjść. Dobra godzina jest, mordy. Co byśmy się na ten... Nie wiedziałem, że się pisze na coś takiego, że nie będę miał życia przez najbliższe... Nie wiedziałem, dlatego... Poczyniłem tak pewne środki ostrożności zapewniające mi czas ku temu. Dobra. Siema. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom?
Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Pewnie na żaden nie będzie nas What are we looking stać. for today? Nie no. Wszystko ma swoje priorytety, jak to się mówi. Nice doing business with you. Zawsze dobrze radziłem sobie z pieniędzmi. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to... Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Dobra, spoko. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Trzeba nam się wymiksować szybko z Hogsmeade. Does it get any more cozy than Hogsmeade? No i chyba szybciej już nie będzie, nie? Wygląda najbardziej, znaczy najlepiej ze wszystkich, nie? Błyskawica to nie jest, ale też co jakoś radzi. Cholera. Nie, ta Imelda to mnie nie obchodzi w tym momencie. Chcemy się nauczyć nowego zaklęcia z Sebkiem. Albo pójść do... O, pójdziemy najpierw do pokoju życzeń. Przed chwilą o nim gadałem. Myk, wlecę do pokoju. O, Dumbledore z tej wieży spadł. Spadnie. Nie da się. Lądowańsko!
Z tego co widziałem... Oj, przepraszam. O. Zajebiście, z drugiej strony podpalasz pół zamku przy okazji. Ale co to takiego? Pamiętam już jak się to robiło. Have you ever been to the kitchen? Ile się tego narobiło? Difindo i... Dobra, na razie się wyprztykałem z forsy, stary. Daj spokój. Levioso! Tu? Tu. Let us keep our heads about this. Galleons and a historian's uniform. We had a golden eye. Proszę nie biegać podczas zajęć. Ojej, tu jeszcze trzeba... Gdzie te są? A, tu są. Dobra, jesteśmy obok tej typiary. Chyba to będzie ostatnie już, tak mi się wydaje, baby. Professor Weasley? Prawie 5 godzin live'a to mocno wystarczająco. To jest pokój życzeń. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Oh. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Revelio. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my class. Your first day. He might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Dobra. Ojej. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on.
Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. It's still here. Dobra, co jest z tym? Z tym ubraniem? O, sprzedałem to, a dalej to mam. Gitara. Czyli nie wiadomo. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Levioso. Chyba jednak by się przydało mieć te zaklęcia eksploracyjne. No. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of skin. Ktoś najwidoczniej tego potrzebował. Wow. Yo. Ale sztos. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Cześć. Revelio. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Ale się cicho zrobiło. Nie da się. Ale labirynt, naprawdę. I hope that house elf can find us in here. Ja jestem zachwycony, naprawdę. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke,
We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about leaving a place away from prying eyes. Typu gra komputerowa. Przepraszam za hałas. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Po co? To dla fanów, wiesz. Pierwsze primo, a drugie primo to... Na konsoli nie da się za bardzo skonfigurować tego tak, żeby nie wyskakiwało, więc... Po co pisać, jak i tak tego nikt nie będzie widział? Bez sensu. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. No, gitara, akurat mamy jedno jakieś takie gówno. Może przy tym grobowa peleryna. You'll find plenty of items of clothing. Dobra, kobieto, zawrzyj paszczę. Sprawdzam tą pelerynę. Słuchaj, sprawdzaj to, sprawdź to. Jest kurwa gówniana jak nie wiem co. No. The desk, an invaluable resource. Gdzie ona jest? A, okej. Revelio. No i co? Chyba wszystko. Nie? No jeszcze będzie można tu sobie normalnie... Dlaczego to typiara jest? A, okej, trzeba porozmawiać z nim. Dobra, nieważne. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. No to lecimy od lat. Dźwięki harfy, wiatru, szum, wodo, zmień się w ruch. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can Jakiś be ziomek obtained chyba throughout the obcy był. Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the Chyba ta chairs you konsola tak vanished grzeje. earlier. In fact, Wyłączyłem you przenik, should have stary, enough resources for now. Zimno, I see. a ja tu normalnie się Can I pocę. regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.
Ej, powiem wam, że ja mam wrażenie, że ta gra dopiero teraz skończyła tutorial. Ja pierdzielę. Oj, nie to, sorry. O! A, to kamieniami się czaruje, okej. Takie Simsy trochę, nie? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Aha, okej. Obrazy? Śmiesznie. Dobra, na razie nie marnujmy. Fortnite. Nie no, to jest ten Star Wars Jedi Fallen Order. Wiesz o co chodzi. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ile tego jest teraz? O Jezu, zdecydowanie za dużo. Słuchaj, mordo, Krzysiu. Jest fajnie i przyjemnie, ale ja ogółem idę spać, bo... Nie to, że mi się chce, ale wypadałoby pójść. W końcu jest niedziela, nie? Poniedziałek to znaczy. Także trzymaj się tam, byku. I z fartem, nie?